Salve, salve pessoal, tranquilos? O pessoal, tô aqui hoje com Age of Empires 2, beleza? Nunca joguei aqui esse jogo, tá? Quero testar ele com você e ver se é bom, ver se não é. Bom, nunca joguei, quero testar e vambora. Está jogando Age of Empires com o controle pela primeira vez? Aprender a jogar, partiu. Preparando-se para a batalha de Stirling. Bom, preparando-se para a batalha, né? We are without a leader. The dead King of Scotland has no heir. War creeps in from the south. What Edward Longshanks, the avaricious King of England, has returned from successful campaigns in Wales and France. As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon. If we're to have any chance of resistance, we need to forge an army by any means necessary. Ok, beleza. Então a gente é os escoceses, então? Objetivo. Neste cenário você aprenderá controles básicos para ajudar William Wallace. Encontre seu exército, alcance sua base e expulse os ingleses. Se você precisar de um lembrete sobre o que fazer, visite apertando pause, tá? Lição número 1. Mova suas unidades. 2. Ataque o inimigo, treinando aldeões. 4. Estabeleça sua economia. 5. Explore a área. 6. Avance para a próxima idade. Como assim? Dá pra avançar as eras? 7. Construa um exército. 8. Ataque a base inimiga. Tudo isso na lição número 1, tá? Tudo isso na lição número 1. Wallace vai se encontrar com um xerife inglês em uma vila na estrada à frente. A principal base inglesa está além do rio ao norte. William Wallace has been called to parley with the English sheriff, but the English cannot be trusted. Wallace will need our help. Mova suas unidades. Manobre sua milícia. Como? Aldeões, militar, gado. Gente, não sei o que fazer. Tilt the left stick to target your soldier with the selection reticle. If he is hard to target, tilt the right stick up to zoom in. Tá bom, eu clico em alguém aqui então. Você, por exemplo. Ó, clique em você. Ah, não, clicar aqui então, é isso? Select your soldier by pressing A over them. É isso? Gente, não deu nada, mano. Prioridades do aldeão. Select your soldier by pressing A over them. Tá, apertei a The nele. name of the Agora selected foi. unit appears at the bottom of the screen. Now, with the militia selected, tilt the left stick to target the blue flag and press A to move him to that location. The icon in the center of the screen shows what pressing A will do. The portrait shows what is selected. Great. To deselect your soldier, press B. This replaces the central icon with a selection reticle. These are some of Wallace's men. They say that Wallace went to the sheriff alone, but they fear an English trick. Bring them to Wallace. Select all units of the same type by double pressing A. Ok. With all of your soldiers selected, target the next flag and press A to move them there. Partiu pessoal, vambora. Moving into the black area reveals unexplored parts of the map. Parte escuro para liberar nova área. Eita, nós! E que é isso? Como é que eu dou zoom na tela? Quero dar um zoom, mano. A knight and some archers have joined your force. Select your units once more, this time by pressing and holding A. A circular marquee will appear and grow. You can drag the marquee with the left stick as long as A is held. Release A when all of your soldiers are selected. Tá, segurar o A agora. Up ahead is an English outpost. We should destroy it.
With your soldiers selected, target the outpost and press A to attack it. Tá, bora então. Mudar pra cá pra destruir essa torre. Eu tô online? Quando eu falo, ali embaixo mostra meu nome, olha lá, ó. Em cima do mapa ali, ó. These English longbowmen will shoot Wallace in the back. We must stop them. With your soldiers selected, move your reticle to the flag, then press X. They will attack all enemies they see on their path. Using attack move, your soldiers attack all enemies along the way to their destination. Ok. Parte atacar esses caras aqui, mano. São os arqueiros, né? Até chegarem lá, hein? With your soldiers selected, press X anywhere near the enemy soldiers. You've saved Wallace from a treacherous English ambush. Your soldiers fought fiercely and can use some rest. Move them to the town center up ahead. Beleza, vem aqui todo mundo. É isso, não? Ok, construa uma cidade agora. Beleza. William Wallace will gather supporters to attack the English. They will pay for their meddling in our Scotland. He leaves you to prepare this town for battle. Treinando aldeões. Como eu faço isso? You have 3 villagers. Villagers can gather resources and construct buildings. Tá, os aldeões Double constroem press cidades. A over one of your villagers to select them all. Then press A over a sheep to have them gather food. Esse cara aqui não é aldeão, né? Esse aqui é soldado, eu acho, né? Tá, esse aqui é meu mundo, beleza. O que é isso aqui? Acho que é um animal. Bom, beleza. Vou clicar aqui nesses caras aqui mesmo azul. É o que tem pra hoje, né? Select your villagers, then press A over a sheep. Ovelha, beleza. Great. Your villagers will continue gathering on their own and return food to the town center. You will need 50 food to train another villager. You can check your resource stockpiles, including food, in the panel at the top of the screen. Different resources are required for different units, buildings, and technologies. Kid? Fiedega? Kid. Aí cada um como ovelha, vambora. Tô matando as ovelhas, cara. Não é pra, sei lá, tirar só a lã dela? Beleza. Por enquanto, 35 carnes, a gente quer 50, né? Acho que vai demorar isso aí, hein? Esse aqui é o mapa. Como é que eu avanço o tempo? Dá pra mostrar o tempo isso aqui? Excellent. You have enough food to train a villager from your town center. First, press B to clear your selection. Now target the town center and press A to select it. At the bottom center of the screen, you can see information about your currently selected object. Press the right trigger to open the town center's command menu. This menu contains specialized commands for the selected unit or building. Now, tilt the left stick to the right to highlight Create Villager and press A. Well done! A new villager is being trained. You can see its progress in the town center's build queue at the bottom of the screen. Tá bom. E pra treinar tem que ter comida pra treinar. Send the newly trained villager to gather food from the forage bushes near the blue flag above your town center. Você... Erlov. Arbustos. Pegar comida. É aqui então, né?
Fiedega. Eu acho que é ali, né? Good. Forage bushes and sheep are both excellent sources of food. Beleza, To o que eu keep faço your agora? economy growing, you should always train additional villagers. Quick find shortcuts are mapped to your D-pad. Use them to instantly select your most common units and buildings. Press D-pad down to select your town center. The Y button provides quick access to common actions from the command menu. The icon at the bottom of the screen shows the available Y shortcut for the selected unit or building. With your town center selected, press Y twice to queue up 2 more villagers. You have run out of population space, as shown at the top of the screen. To train more units, you must build a house. Let's use a command menu shortcut to build a house. First, target a villager and press A to select it. Mais um aldeão. Forgere. Now press Y to activate the villager's command menu shortcut. Tilt the left stick to target an empty tile, and press A to place the house. Excellent! Your villager will start building a house in that location. Each house lets you create 5 more units. Press D-pad up to select an idle villager. If one cannot be found, a working villager is selected instead. Kia. Tô. E agora, gente? Marquei ela. O que eu faço agora? Outra casa, será? Now, hold the left trigger and press A to place your first house. Continue holding the left trigger and press A over a new location to place a second house. Holding the left trigger lets you chain other actions as well, such as move and gather. Permite você também faça cadeias. Cavalaria, cidades de cerco, unidades de longo alcance. Kid. Não deu nada pra mim, mano. Casas construídas. Ah, eu consigo 3 casas agora. Eu queria construir outra coisa diferente, cara. Rabuga. Use the idle villager to build 2 more houses, but this time, hold the left trigger as you place down the houses. Rabuga. Ah, tem que treinar mais um aldeão, agora que eu tô vendo. As your economy grows, you will train more villagers and gather different types of resources. Villager priorities automatically distribute your villagers between resources, making it easier to manage your economy. Press the right stick to open the Villager Priorities menu. This menu contains various presets. Each one represents a ratio for distributing villagers between resource types. Tá, aqui é Tilt the left prioridades. stick up and press A to select the Food and Wood preset. This is a good preset for the early parts of the game. Good. Your villagers will be automatically tasked to nearby resources based on the preset. The pie chart at the top of the screen shows the ratio of villagers distributed between resources. Que é só isso A então? mill serves as a drop-off site for villagers gathering food and is required to build farms. We will Fazer um use a moinho site agora. menu to build a mill. Site menus contain commands that nearby units can perform at the target location. First, press B to clear your selection. Now target the forage bush with the reticle, and press the right trigger to open a site menu. Tocar o sino da cidade, tocar o sino da cidade. Agora mira no arbusto, pera aí. É isso? Mira no arbusto pra quê? Eu tô bem perdido aqui, mano. RT para no local. Ah, tô mudando o lugar? Ah, tô mudando With os nothing arbustos. selected, target the forage bush with the reticle,
and press the right trigger to open a site menu. Cara, tô muito perdido. É isso mesmo que ela tem feito? Eu quero Make fazer sure you are targeting the forage bush before pressing the right trigger to open the site menu. Ah, aqui mesmo. Tilt the left stick up to highlight Build Mill and press A. Então, eu não tenho 7 soldados. Tem 7 soldados então pra isso? Eu acho que é isso. Tem que ter uns 7 soldados então. Pra conseguir construir esse moinho aí. Tilt the left stick up to highlight Build Mill and press A. Agora eu consigo construir um moinho. Now, target a location next to the forage bushes and press A to place the foundation. A villager will automatically come to construct the mill. Pra boia. Placing drop-off sites near resources reduces your villagers' walking distances, so they can spend more time gathering. Food is deposited at a mill, wood at a lumber camp, and gold and stone at a mining camp. Sheep and forage bushes will not last forever, but your villagers will build farms near the town center and mill once they deplete. Ovelhas e arbustos de coleta não durarão para sempre, mas seus aldeões construirão... Oxi, não entendi nada. Explore a área. To continue supplying your economy, you must explore the map for extra resources. The scout cavalry is great for this purpose. Tá, bora Using explorar o your mapa scout então. cavalry, locate some additional sheep. Vem pra cá explorar a A área. flashing X has appeared on the minimap in the bottom right corner of the screen, marking the location of the sheep. Good. Now select the sheep by holding D-pad right, then move them to the town center. Tem ovelhas perdidas, isso mesmo? In addition to food and wood, villagers can also gather gold. Using your scout cavalry, locate a gold mine to the east of your town center. The flashing X on the minimap marks the location of the mine. Vem pra cá então, né? Descobri ouro. Vem pra cá, cara. Deixa eu apertar R3, acontece o quê? Ah tá, eu escolho prioridade, né? Vou tomar aqui a fazenda, ali é carne. Por Very enquanto, good. assim mesmo. You have found an abandoned mining camp, so you do not have to build one. Villagers will deposit the gold that they gather here. Tá bom. Encontrei isso aqui, não preciso construir. Tá, e agora? Eu pego alguém e levo pra lá? Kia. Thô. Avance para a To próxima access cidade. new units and buildings, you must advance to the feudal age through the town center command menu. Remember, you can press D-pad down to select your town center. Now press the right trigger to open the command menu and select feudal age. Idade feudal. Para isso tem 500 carnes. Ok. Olha o cara pegando um negocinho ali, colocando ali. Tá, consegui os 500. Idade feudal. Excellent. Once the Age Up progress bar is full, you will reach the feudal age. Advancing through the ages unlocks new buildings and upgrades. In the feudal age, you will need more wood to build buildings and gold to train soldiers. Press the right stick to open the Villager Priorities menu and select the basic preset. Now tilt the left stick to highlight the basic preset and press A. É isso, prioridade? Ok, beleza.
Ataque o inimigo. You will need to train soldiers of your own to defend against the English. You can create new militia at the barracks. To build a barracks, first select a villager. Remember, pressing D-pad up cycles through your villagers, beginning with any idle ones. Ociosos. Selecionar o cara pra atuar nele, né? Airlove. Now press the right trigger to open your villager's command menu. E agora eu faço o que, mano? Aqui mesmo, normal, pra poder criar mais um cara? Abra o menu de comando do aldeão, RT. Kid. The villager's nele. command menu has two pages, economy and military buildings. Press Y to cycle to the military buildings page. Now, highlight the build barracks command and press A. Caramba, o quartel-general, velho. The barracks will be built faster if you assign multiple villagers to it. To do so, select another villager, target the barracks foundation, and press A. Select your barracks and press the right trigger to open its command menu. Remember, you may need to press B to clear your selection first. Now highlight Train Militia and press A 3 times to train 3 militia. Beleza, criando uma milícia agora, soldados de elite. Vamos ver. You can set a gather point for your militia by selecting your barracks, holding the left trigger, and pressing X where you want them to gather. To strengthen your soldiers, you can upgrade them to men-at-arms. First, select your barracks and open its command menu. Tá, seleciona aqui. E aperta o menu, esse aqui. Now tilt the left stick towards the militia icon and press X to upgrade them all to the stronger man-at-arms. Aprimorar ainda mais. Ok, aprimorados, né? Mais ainda, será? Homem de armas, pesquisa Your Scottish concluída. allies are preparing to attack the English. Hold D-pad left to select all your soldiers and send them across the bridge to meet your ally. Their location is marked on the minimap. Ok. Vem pra cá então. Nossa, a gente ia perder feio, hein? Três contra o exército, pô. Cria mais aí já, mano. Vai dar ruim lá. Criando mais quanto isso. Reúna-se com o exército de William Wallace. Ah, é aqui então que é o exército deles. The English base is just up ahead. Your ally will automatically aid you once you defeat the enemy troops guarding the gate. Remember, Parte, então. to select all military units, press and hold D-pad left. Mano, mandei o cara sozinho pra lá, mano. Minha nossa, velho. O cara morreu, com certeza o cara morreu, né? Mandei o cara sozinho pra lá, mano. Agora sim, é o exército inteiro, pô. Select your soldiers and defeat the enemy troops guarding the gate. Já era. Rapaz. Your allies are sending help to destroy the enemy fortifications. Siege weapons become available upon reaching the Castle Age.
They excel at leveling buildings, gates, and walls, but must be protected from enemy soldiers. Da hora, proteger eles agora, né? Nossa, arrebentaram o muro. Pera aí, galera. Lance de planos. Bora avançar. Now, assault the enemy base with your Scottish allies and burn it to the Que da ground. hora, mano. Esses caras aqui, mas como é que eu recruto eles? Kid? Nossa, cagada. Nossa! Moleque. Vai dar ruim isso aqui. Os caras correndo, mano. Great. Beleza, concluído. The English have been driven out of this area. Os caras correndo. Nossa, a mulher também no meio. For additional tips about playing Age of Empires 2, choose the William Wallace campaign from the Learn to Play menu. See you there. Lembra tudo aí, mano. Saiu vitorioso. Continuar. Esse game aqui ele é online também, né? If only a few. But if we're to turn back the greed of Edward Longshanks, we'll need many more recruits and much more gold in our coffers. These ancient stones and oaks around us will soon be drenched with the blood of clansmen. Ok, beleza. Ingleses, daí escoceses e eu, né? Eu sei que esse jogo aqui ele é online, e aí tudo que eu fiz aqui agora se faz também, tipo, acho que 1 contra 1. Aí os dois caras criam uma cidade, uma civilização, sei lá, e aí se atacam. E aí não sai vitorioso. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, não sei. Mas, cara, esse aqui tem uma Age of Empires bem diferente do estilo de jogo que eu jogo. É interessante, cara, bem curioso o game. Eu tenho que jogar mais pra tentar tirar uma ideia a mais dele. Mas e você aí, galera? O que acharam desse game aqui, mano? Bom, fica à vontade aí pra deixar sua opinião nos comentários. E é isso. Eu tô por aqui, valeu, até mais. Falou!